हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट इन क्लास 12th इंग्लिश मीडियम डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। लेट a point charge q located at point O in the space and a P be a point at distance r from the point charge. We find electric field intensity due to charge distribution at distance r. We consider a test charge q naught at point P that it will be repelled up on all sides of the point charge and a Gaussian surface will be spherical. So in this case the spherical Gaussian surface is of radius r with the point charge as center. The electric field E and area vector ds parallel to the each other. ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे गॉसियन सरफेस को मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया और ऐसा ही एक एरिया एलिमेंट है ये जो पॉइंट P को सराउंडेड किए हुए है। इस पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है और इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन जो होता है वो एरियल वेक्टर होता है ds और पॉइंट चार्ज O से जो फील्ड जा रही है उसकी डायरेक्शन E एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अप्लाइंग concept of flux, total flux on these Gaussian surface phi is equal to closed surface integral E dot ds is equal to q upon epsilon naught. You well know phi is equal to closed surface integral E ds cos theta and theta is equal to 0 degree because E and ds both are parallel to each other, so they make angle 0 degree. So here cos 0 is equal to q upon epsilon naught. The value of cos 0 is 1, so phi is equal to surface integral E ds is equal to q upon epsilon naught and E into surface integral of ds is equal to q upon epsilon naught. And what is ds? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब क्या है? गॉसियन सरफेस का होल इंटीग्रल। सो E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल उसका जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू q upon epsilon naught and we find the value of E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is electric field intensity at point P. Suppose a test charge q naught is placed at point P, then test charge will be repelled and then force on test charge q naught F is equal to q naught into E. आप जानते हैं ये कूलम फोर्स है, F is equal to q naught into E and F is equal to q naught, put the value here E 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r square. This is the Coulomb's law which we have deduced. This is the Coulomb's law which we have deduced from Gauss law. Applications of Gauss theorem. Intensity of electric field due to an infinitely long straight charge wire. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है स्ट्रेट
वायर जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, कंसिडर ए थिन infinitely long straight wire which is charged uniformly. So let us consider a length L on which charge present is Q. So the linear charge density lambda is equal to Q upon L coulomb per meter. We find electric field due to charge distribution at a distance r. To find electric field intensity at point P, we consider a test charge Q naught at point P, that it will be repelled up on all sides of the wire and Gaussian surface will be cylindrical. Please concentrate here in this diagram. L, thin long straight wire, which is uniformly charged. So we consider here a new term, linear charge density, because it is a infinitely long wire. We find electric field intensity at point P. Point P located at distance r from the center of the wire. So we draw a Gaussian surface which is pass out from P. मेरे कहने का मतलब यह है कि गॉसियन सरफेस को आप जब ड्रा करते हैं तो उसका प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया है कि टेस्ट चार्ज आपको रखना है और इस टेस्ट चार्ज को इस वायर के सराउंडिंग में ले जाना है और जिस जिस पॉइंट पर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उन सबको मिलाते हुए हम एक इमेजिन करते हैं सरफेस का और उसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस केस में, इन दिस केस, लॉन्ग वायर केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है। अब हमको टोटल फ्लक्स पास आउट फ्रॉम द गॉसियन सरफेस फाइंड करना होता है। तो गॉसियन सरफेस में देखें कितने सरफेस हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस है ये, हियर S1 ये कर्व सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस S2 लिया है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर सरफेस S3 है। अब यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे 3 सरफेसेस से। कर्व सरफेस में आप देखें स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है, पॉइंट P को सराउंडेड किए हुए है ये स्मॉल एरिया एलिमेंट। सो एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी ds1 एंड चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E एंड एरिया वेक्टर डायरेक्शन ds1 both are parallel to each other. So we find maximum flux in this surface. We consider here another circular surface S2. So area vector ds2 is perpendicular to the direction of electric field E and angle between E and ds2 is 90 degree. So total flux pass out from circular surface S2 is 0. Again we consider here another circular surface S3 and a aerial vector ds3, direction of aerial vector ds3 and a field component E make angle 90 degree. So total flux pass out from S3 circular surface is 0. Total flux coming out of the Gaussian surface phi is equal to surface integral of E dot ds is equal to surface integral of S1 E dot ds1 plus surface integral of S2 E dot ds2 plus surface integral of S3 E dot ds3. From the figure it is clear that ds1 parallel to E and ds2
area vector ds2 perpendicular to E and area vector ds3 perpendicular to E. Then from equation first, phi is equal to surface integral of S1 E ds1 cos 0. यह 0 डिग्री इसलिए है क्योंकि E एंड ds1 पैरेलल हैं और एंगल मेक 0 डिग्री, सो cos 0 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E ds2 cos 90 हो जाएगा प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 E ds3 cos 90 हो जाएगा. Then result is phi is equal to surface integral of S1 E ds1 because cos 90 is equal to 0 and cos 90 is equal to 0. So phi is equal to E surface integral of ds1 and E into area of curved surface. ये ds1 क्या है? Curved surface का area है. So you know curved surface of cylinder is 2 pi RH. So here 2 pi RL because the length of the Gaussian surface is L. So phi is equal to E into 2 pi RL. Equation 2. But in this case we already discussed, we consider here linear charge density. Lambda is equal to Q upon L because wire is infinitely long. So charge density, linear charge density, lambda is equal to charge upon length, means Q upon length. So Q is equal to lambda into L. What is Q? Charge enclosed by Gaussian surface. Here Q, charge enclosed by Gaussian surface, Q is equal to lambda into L. So phi is equal to E into 2 pi RL and we use here Gauss theorem. Phi is equal to Q upon epsilon naught is equal to E into 2 pi RL and put the value here. Q is equal to lambda into L upon epsilon naught equal to E into 2 pi RL and find value E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R, Newton per Coulomb. Here it is clear E inversely proportional to 1 upon R. The electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge. Application of Gauss theorem, electric field intensity due to a uniformly charged spherical cell. Consider a thin spherical cell of radius R and center O. Here this red line, ये देखें आप red line, ये आपका thin spherical cell है, center O है, radius R है. Let a charge plus Q be distributed uniformly over the surface of the cell. To calculate electric field intensity at any point P in figure OP is equal to R, imagine a sphere S1 with center O and radius R. So the surface of this sphere, the surface of this sphere is a Gaussian surface. Diagram surface S1, here देखें आप S1 is, this is Gaussian surface which have radius small r. So in this Gaussian surface we consider at point P, at any point P, at point P we find electric field intensity. So we divide a small area element of this Gaussian surface. From Gauss theorem, phi is equal to surface integral of E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. Here electric vector E and area vector ds both are parallel to each other, they make angle 0 degree. So phi is equal to E ds cos 0 and result find we phi is equal to E into ds is equal to Q upon epsilon naught and phi is equal to E into surface integral of ds is equal to Q upon epsilon naught.
But what is surface integral of ds? Total area of Gaussian surface. So you know a spherical Gaussian surface area 4 pi r square. So E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, and we find the value E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. We give here equation first. Equation first represent electric field intensity at any point outside the spherical cell. Next case is intensity on the surface of the cell. So in this condition we put here a small r is equal to capital R. ऑब्जर्विंग जो डिस्टेंस है वो सर्कल रेडियस के इक्वल हो जाएगी. थिन जो वो स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है, उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगी. देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन प्लेस ऑफ कैपिटल आर. सो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड, if sigma is the surface density of charge distribution on the cell, then surface charge density, you know, sigma is equal to charge upon area. So q upon area 4 pi r square, जो स्फेरिकल सेल का एरिया है वो है 4 pi r square. Then q is equal to sigma into 4 pi capital R square. Put the value q in equation second. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught sigma into 4 pi r square upon r square. R square and 4 pi cancel here. So E is equal to sigma upon epsilon naught. Intensity of the electric field at the surface of the thin spherical cell. If the point P lies inside the spherical cell, then Gaussian surface of a sphere S2 of radius small r, but r is less than r. आप अपने डायग्राम को देखें. अब inside the spherical cell हमने एक Gaussian surface बनाया है S2, but we know as charge inside a spherical cell is 0. Spherical cell के inside charge 0 होता है. Therefore Gaussian surface in this case encloses no charge. Gaussian surface में कोई चार्ज नहीं होगा. So Q is equal to 0. Q is equal to 0, then E is equal to 0. So we can say electric field inside a spherical cell is always 0. Thank you. अमोल जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके. थैंक यू.